Hi guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா electric charges and field, அதாவது class 12 உள்ள first lesson Neet physicsல பார்க்க போறோம். That is full chapter in Tamil, formula list plus theory in one short video. Okay? So அதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நீங்க நம்ம சேனலை first time பார்க்குறீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். Yeah. First வந்து பாத்தீங்கன்னா electric charges and field ல நம்ம பார்க்க போறது electric force. Okay, so first வந்து நம்ம பார்க்க போறது electric force. Electrostatic force or electric force பாத்தீங்கன்னா first நம்ம ரெண்டு charges நடுவுல உள்ள electric force கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு for example நமக்கு ரெண்டு charge இருக்கு, that is Q1 and Q2 இருக்கு and it is separated by a distance வந்து R. So இதுக்கு electric force நம்ம என்ன படிக்கலாம், electrostatic force or electric force என்னன்னா F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. That is some constant. Force is directly proportional to the product of the charges and the square of the distance between them. அதுக்கு பதிலா நம்ம அந்த proportionality பதிலா ஒரு constant introduce பண்ணுவோம், that is K Q1 Q2 divided by R square. அந்த K ஓட value தான் 1 by 4 pi epsilon 0 and இதில் இந்த 1 by 4 pi epsilon 0 ஓட value என்னன்னா it is 9 into 10 to the power 9. So K ஓட value is 9 into 10 to the power 9. Okay, yeah. This is all about electric force or electrostatic force, that is F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 by R square. Okay, yeah. Wait. Yes. Next நம்ம பார்க்க போறது electric charges பார்த்தாச்சு, electrostatic force பார்த்தாச்சு. Next we are going to see about your dipole moment. Okay, so dipole moment. Next என்ன பார்க்க போறோம்னா dipole moment. What is dipole moment? Dipole moment simple நம்ம P எடுத்துக்கலாம், P vector. So it is the product of charge and the distance between the charges. So it is the product of charge and the distance between the charges. For example, ரெண்டு charge இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, plus q charge plus q is there and minus q இருக்கு and the distance between the charges is 2L. So dipole moment is the product of charge into the distance. So இது நீங்க 2L எடுக்கலாம், literally you will be taking this as 2L, but உங்களுக்கு distance வந்து 5 cm கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you should take that as 5 cm only, because 2L is equal to 5 cm not 10 cm. Okay, yeah, that's it. And இதோட யூனிட் என்னன்னா, wait, unit of dipole moment எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க. charge ஓட யூனிட் வந்து coulomb. Okay, so charge ஓட யூனிட் வந்து unit of charge is coulomb. So it is coulomb. And length, already we know that length ஓட unit is meter, so coulomb into meter. So unit of dipole moment is coulomb meter. Centimeter illa coulomb meter. Okay, centimeter na small c small m, this is not centimeter, capital C small m, this is coulomb meter. Okay, and dimension formula edukku kandupidikena, dimension. Okay, so charge, we already know that charge is equal to current is equal to charge into, current is equal to charge by time. Okay, yeah, current I is equal to charge by time. அப்போ q charge equal to IT. So q பதிலா IT போடுங்க. I ஓட unit is ampere, that is current ஓட unit ampere, that is the 7th supplementary fundamental quantity பார்த்தோம்னா அதனால ampere. And time வந்து நம்ம second எடுப்போம், but dimension for time is T and length க்கு it is L. So this is the dimension for your dipole moment. Okay, நம்ம என்ன பார்த்தோம், dipole moment ஓட formula and அதோட unit with its dimensional formula. Yeah, next இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா electric field. Okay, so what is electric field and electric field எப்படி dipole வேரி ஆகும் எல்லாமே தான் நம்ம பார்க்க போறோம். First வந்து electric fieldக்கு என்னதுன்னா, electric field என்ன, it is force. இப்போ நீங்க we already know that electrostatic force is equal to K into Q1 Q2 by R square. But இங்கே வந்து நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்னா, என்ன எடுப்போம்னா, we will be taking ஒரு test charge and ஒரு point charge எடுப்போம், that is force வந்து force is also equal to QE ன்னு ஒரு இது எடுப்போம். ஸோ இதில் இருந்து நம்ம electrostatic force எடுத்தோம்னா இதை நீங்கள் QE ன்னு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக just consider this as Q1 Q0 எடுத்துக்கோங்க, this Q1 Q0 எடுத்துக்கோங்க. Okay, Q0 எடுத்துக்கோங்க and F equal to QE na you will be getting your electric field is equal to F by Q. So what is F? F is K into Q0 Q by Q. So Q will be getting cancelled and it will be R square. So K Q0 by R square. This is a test charge or source charge. Okay, so electric field is equal to the charge by its
distance square of the distance. This electric field நம்ம காமனா எடுக்கிறது and electric field உள்ள force வந்து F equal to QE. Yeah. Next நம்ம பார்க்க போறது electric field due to electric dipole. Electric field due to electric dipole. ஒரு இடத்துல dipole இருந்தா நமக்கு இருக்கிற electric field என்ன? Electric அதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Electric field due to electric dipole. Yeah, அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஆக்சியல் பாயிண்டில். ஆக்சியல் பாயிண்ட்னா அட் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்சியல் பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது? ஆக்சியல் பாயிண்ட்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் டேக் 2 சார்ஜஸ், 2 சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க. தட் இஸ் மைனஸ் q அண்ட் ப்ளஸ் q எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 2 சார்ஜ் இருக்குது அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 சார்ஜஸ் இஸ் 2l இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு நடுவில் என்னென்னா ஒரு ஆக்சியல் பாயிண்ட் எடுக்காங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இட் வில் பி ஆக்டிங் அவே ஃப்ரம் த ப்ளஸ் சார்ஜ். தர்ஃபோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது. அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா இட் வில் டுவர்ட்ஸ். பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இட் இஸ் அவே அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு இட் வில் பி ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் E of minus Q. E of minus Q நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. அண்ட் இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்கலாம், இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் அண்ட் இந்த இதுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்சஸ் taken as R. Okay, yeah, hope you understood the diagram. And in the idhula irukra electric field at the axial, it will be a very big derivation, but I am not going to explain you the derivation. Rather nama adoda formula mattum padichikalam. Electric field at the axial point is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into 2 PR divided by R square minus L square the whole square. Okay, so this is the common formula. But if R வந்து greater than L, L விட R ரொம்ப greater இருந்தா just நீங்க L ignore பண்ணிக்கலாம். When you if ignore பண்ணீங்கன்னா it will become 1 by 4 pi epsilon 0 into 2 PR into R square the whole square வந்துரும். Okay, so it will be R power of 4. So what will be happening? R square by R power of 4. R by R power of 4 வந்துரும். ஒரு R இங்கே cancel ஆயிடும். Therefore it will be 1 by R cube. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? It will be 2PR divided by 4 pi epsilon 0 R cube. This is your electric field at the axial point. Okay, repeat பண்ற பாருங்க. Electric field at the axial point is 1 by 4 pi epsilon 0 2p divided by R cube. இங்கே p னா என்னன்னா it is your dipole moment. So P is your dipole moment. What is your dipole moment? That is the charge into the multiplied by its distance. Charge into its distance. Okay, and it is a vector quantity. And idhula enna it is the direction of axial electric field வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is from minus q to plus q. So இது எல்லாத்தையும் நீங்க important point note it. Okay, yeah. Next நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா at equatorial or at equatorial point. Second வந்து at equatorial point. Axial na at the axis, equatorial na at the equator, it will be making an angle of 90 degree at equatorial point. So equatorial point la electric field enna? So equatorial point ku just diagram parunga. Minus q or charge irukku and plus q namakku or charge irukku and it is separated by a distance of 2l and இதை எல்லாத்தையும் join பண்ணுங்க. and இதில் மிட் பாயிண்ட் இருந்து நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஈக்குவேட்டரியல் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் யர் ஈக்குவேட்டரியல் பாயிண்ட், இதுதான் ஈக்குவேட்டரியல் பாயிண்ட். ஸோ நீங்கள் இதை ஈன்னு எடுத்துருக்கோங்க அண்ட் ஈக்கும் இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர். அண்ட் உங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி போகும்? இட் இஸ் டைரக்டட் அவே. ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ ப்ளஸ் கியூ அண்ட் இட் இஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ். ஸோ உங்கள் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இங்கே இருக்கும். இ ஆஃப் மைனஸ் கியூ சார்ஜோட நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஹியர். ஓகே, யா. அப்போ இதில் இருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா வித்தவுட் டெரிவேஷன் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேட்டரியல் பாயிண்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன வரும்? ஈக்குவேட்டோரியல் பாயிண்ட் வில் பி 1 by 4 pi epsilon 0 1 by 4 pi epsilon 0 p divided by r square plus l square the whole power of 3 by 2. So it's a big derivation. I am not going to explain because Neet பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு derivation is not important, formula you need to learn only the formula. but derivation தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லை. in case உங்களுக்கு formula மறந்துருச்சுன்னா நீங்கள் derive பண்ணி எழுதிக்கலாம். therefore r square plus l square the whole power of 3 by 2. okay, and if L is less than R, so உங்களோட length, that is as told, radius is
the r distance வந்து length ஓட greater இருந்தா you can ignore this. So ignore பண்ணா what will be happening is 1 by 4 pi epsilon 0 into p divided by r square the whole power of 3 by 2. So r square whole power of 3 by 2 ஆகையில உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த 2 will be getting cancelled. Therefore it will be 1 by 4 pi epsilon 0 in p by r cube. Okay, p by r cube. This is your E equatorial. E equatorial is equal to p by r cube. Okay. Yeah, I'm again repeating. Electric field at equatorial point is 1 by 4 pi epsilon 0 into p by r cube. Here p is your dipole moment, and direction of electric field is from plus q to minus q. Okay, and again one thing நான் உங்களுக்கு repeat பண்ணதேன். Already we know that axial point ல பாருங்க, axial point ஓட electric field we all know that 1 by 4 pi epsilon 0 into 2 p by r cube. இது ரெண்டையும் compare பண்ணுங்க. Just compare this both equations. While comparing, you will be identifying that E axial electric field at axial is equal to 2 into E equatorial. Okay, so electric field at axial is equal to 2 into E equatorial. That's it. So these are the observation: electric field at axial, equatorial, and that relationship between axial and equatorial. Next on the third case enna namalukku at any point electric field at any point. Okay, so any point electric field calculate pannadukku just take two charges minus q and plus q, and then other any point edukela ungalku inga any point edukum, so it will be making an angle theta. Electric field at any point formula enna, it is nothing but 1 by 4 pi epsilon 0 into p by r cube root of 3, wait a second, I'm trying to explain you neatly. Yeah, 3 cos square theta plus 1. Okay, so inge plus q எழுதிக்கோங்க, plus q minus q. Okay, yeah, that's it. So 3 cos square theta plus 1. இதுதான் electric field at general point. For example, நீங்க axial க்கு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. So axial na what is that? Theta is equal to 0 degree. Theta 0 degree போடணும், and equatorial க்கு கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா theta will be 90 degree. அது போட்டு கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும்? Cos square theta. So cos 0, what is that? Cos 90 என்ன அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா you will be getting a clear answer of that. என்னது? Cos 0 is 1. Cos 0 is 1, and therefore cos square 0 is also 1. Therefore I will explain you here. Equal to 1 by 4 pi epsilon 0 at general point or any point la it is p by r cube into root of 3 cos square theta plus 1. இது எப்படி உங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்றேன்னு பாருங்க. Just take at axial point la உங்களுக்கு வந்து theta is equal to 0 degree. Okay, அப்போ and cos 0 is 1. Therefore இங்க 1 ஆயிரும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? root of 3 into 1 plus 1, which is root 4. root 4 என்னது உங்களுக்கு? It is 2. Therefore electric field will become 1 by 4 pi epsilon 0 into p by r cube into 2, that is 2p by r cube. Okay, yeah. Next, similarly E equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into p by r cube root of 3 cos square theta plus 1. And இப்போ நீங்க equatorial point எடுத்தீங்கன்னா, consider equatorial point. In equatorial point theta is equal to 90 degree. So 90 degree is literally cos 90 is 0. So cos 90 is 0 ana the whole term will become 3 into 0 plus 1 root varum. So it will become root 1, which is nothing, it is 1. So electric field will become 1 by 4 pi epsilon 0 into p by r cube. Simple. Yeah. So electric field at any point கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு angle கொடுத்தாங்கன்னா you have to use this formula, that is electric field at any point is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into p by r cube root of 3 cos square theta plus 1. That's it. Okay, yeah. Next நம்ம பார்க்க போறது electric dipole in uniform electric field. Okay, electric dipole in uniform electric field. Okay, yeah, electric dipole in uniform electric field.
எஸ் அதில் வந்து பாருங்கள் நெட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு என்னென்னா 2 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் 0 அண்ட் நெட் டார்க், நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பிகம் 0. ஓகே, நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு 0, பட் உங்களுக்கு ஒரு டார்க் இருக்கும். நெட் டார்க் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. இந்த 2 பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெட் டார்க் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 அண்டர் த கேஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். எப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ. ஓகே, ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் நெட் டார்க் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அந்த டார்க் என்ன, அந்த டார்க் என்னங்கன்னா, அந்த டார்க் என்னன்னு பாருங்கள். ஸோ த டார்க் இஸ் PE sin theta. PE sin theta, or torque is equal to P cross E, which is P cross E. Everything is vector quantity. Or torque is equal to PE cross product nala sin theta. PE sin theta. Okay. And நம்ம இப்போ theta என்னென்ன வேல்யூ இருக்கையில் பாருங்கள். if theta equal to 0 degree, theta equal to 0 degree now what will happen? Theta equal to 0 degree now sin 0 will become sin 0 is 0. Therefore torque will be equal to 0. So this is your minimum torque. Okay, so torque is minimum, which is torque minimum is equal to 0. And in the equilibrium case நீங்கள் என்ன சொல்வீங்கன்னா, this is your first case, this is stable equilibrium. Stable equilibrium. Okay, yeah. Next பாருங்க second case வந்து if theta is equal to 90 degree. Theta equal to 90 degree னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? ஆல்ரெடி as told sin 90 வந்து உங்களுக்கு 1. அப்போனா torque will become maximum. Okay, torque is maximum, that is PE. And in the equilibrium நம்ம எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். This is stable if theta equal to 0 degree and theta equal to 90 degree, we will be observing a maximum torque. Okay, yeah. Next வந்து third case number 3 பாருங்க. Case number 3ல if theta is equal to 180 degree, theta is equal to 180 degree na torque will be similarly theta 180 degree na sin 180 is also 0. Sin 180 is 0 dana, so torque will be also minimum, it is 0. But in a condition na it is unstable equilibrium. Okay, unstable equilibrium, that's it. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. theta equal to 0 degree na torque will be 0 and it will be minimum, but one condition, it is stable equilibrium, it is stable. And theta equal to 90 degree na torque is maximum, that is it is PE. Okay, so what is stable in unstable in theta 0 90 in theta 180 in இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. This is very very important question. And then இன்னொன்று என்னன்னா uniform electric field at dipole uniform electric field இருக்கையில் net force is 0, but net torque நம்மளுக்கு it is not equal to 0. net torque is not equal to 0, that is torque is equal to PE sin theta, or torque is equal to P cross E. Okay, that's it. This is in uniform electric field. Similarly in non-uniform electric field. So non-uniform electric field என்ன ஆகும்னு பாருங்க. Okay, non-uniform electric field ல ரெண்டு தான். net force is not equal to 0 and net torque is not equal to 0. net force is not equal to 0 and net torque is not equal to 0. That's it. So இது ரெண்டையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. At uniform electric field ல யூனிஃபார்மில் வந்து net force is equal to 0 and torque is not equal to 0, and non-uniformல it is ரெண்டுமே not equal to 0. This is very very important. Okay, yeah. Next நம்ம பார்க்க போகிறோம் charge distribution. Okay, so charge distribution பார்க்க போகிறோம். What is about we are going to learn about charge distribution. Charge எப்படி distribute ஆகுது, that is linear charge. Okay, yeah. First பார்க்க போகிறது என்னன்னா linear charge density. Okay, linear charge density na ஒரு லைன் particular length கண்டுபிடிப்போம். ஸோ linear charge na linear charge நம்ம எப்படி எடுப்போம், lambda. ஸோ lambda equal to ஒரு change, difference in charge, difference divided by difference in length, charge divided by its length. Okay, ஒரு small difference in charge divided by the small difference in length. இதோட யூனிட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு already we know that charge ஓட யூனிட் வந்து coulomb and length க்கு meter, therefore it is coulomb meter inverse. And dimension as told, coulomb வந்து it is IT, that is charge Q is equal to IT, therefore I na it is current க்கு வந்து dimension is I and time க்கு T தான் and meter க்கு length, therefore ITL inverse. This is your dimension. Okay, yeah. Next பார்க்க போகிறது surface charge density.
Okay, so what is the surface charge density பற்றி பார்த்தோம்னா லீனியர்னா லென்த் எடுத்தோம். ஸோ சர்ஃபேஸ் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்னா இட் இஸ் கன்சிடரிங் ஏரியா. So particular area and surface charge density usually we are representing it by sigma. So sigma is equal to and the particular change in charge divided by a particular change in area. Okay, yeah, already we know that unit இதுக்கு unit எடுத்தோம்னா it is nothing but பாருங்க unit is charge ஓட unit is coulomb. Therefore sigma is equal to coulomb divided by area வந்து it is meter square. Therefore coulomb meter minus 2 and dimension as told q is equal to IT. அப்போ கூலம்க்கு it is current into time IT into meter square meter power minus 2 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. So it is L power of minus 2. This is your dimension. Okay, this is about surface charge density. Yeah, next third thing is volume charge density. As in the name it indicates, it is about volume. Just வால்யூம் மட்டும் மாற்றணும், தட் இஸ் ஏரியாவுக்குள்ள வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டியில் இட் இஸ் indicated by rho. So rho is equal to del Q divided by del V. Okay, rho. That is, and idhula V is volume, the difference, small change in charge divided by its volume. And idhukku unit eduthamna as told charge ku coulomb and volume ku it is meter cube. Therefore it is coulomb meter minus 3 is your unit. And dimension paathamna the dimension vandu coulomb ku just take it as current and current into time, so time t and meter ku L minus 6. So this is your dimension. Okay, so continuous charge distribution paathache. First nama paathathu enadhu, just a recap, linear surface, just study like this or table mani veikala, linear charge density, surface charge density and volume charge density. Okay, 3 idu paathom. Adula linear charge density ki symbol enna, idukku lambda, idukku sigma, idukku rho. And அது போக என்னதுன்னா and lambda is equal to del q by del L. இதில் வந்து lambda is equal to del q by del A. இதில் ஏரியா மட்டும் எடுக்கணும். and lambda is equal to இதில் del q by del V. and யூனிட்ங்கிறது பார்த்தோம்னா இதில் கூலும் மீட்டர் இன்வர்ஸ், இதில் கூலும் மீட்டர் மைனஸ் 2, இதில் கூலும் மீட்டர் மைனஸ் 3. and dimension வந்து IT L inverse IT L minus 2 IT L minus 3. So this is your table, just copy this or take a screenshot. Yeah, that's it about, that's all about continuous charge distribution. Next நம்ம பார்க்க போகிறது Gauss law or Gauss theorem. Okay, so what's about Gauss theorem or Gauss law? Gauss theorem. The total electric flux over a closed surface area is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface. Okay, so நம்மளுக்கு electric field என்ன கொடுக்காங்கன்னா total electric field ஒரு closed surfaceல electric field. அப்போ நம்ம integrate பண்ணணும். So surfaceனால we are considering a surface area. Closed surfaceல electric field is equal to nothing but 1 by epsilon 0 times the total charge. அப்போனா summation of all the charges. This is your electric field. Okay, so electric field வந்து electric field என்ன சொல்றது எழுதிக்கோங்க, the electric flux or நம்ம இதை electric flux ன்னு எழுதுனா it is flux. Okay, so flux is equal to q by epsilon 0 எழுதிக்கலாம். Okay, so the total electric flux over a closed surface, electric flux ஒரு closed surface நம்ம எடுத்தோம்னா it is 1 by epsilon 0 times the total charge. This is the total charge and the electric field enclosed in the total surface. Okay, and flux படி பார்த்தோம்னா it is the electric field into its area E dot A or EA cos theta. EA cos theta is your flux. This is your electric flux. Electric flux. Okay, yeah, this is all about your electric flux. Is our formula E dot A or EA cos theta, and electric flux is also equal to q by epsilon 0. Okay, yeah. Next நம்ம பார்க்க போகிறது electric field due to an infinitely long straight charge rod. Electric field due to an infinitely long straight charged rod. long straight charge rod, ஒரு rod இருக்கு and அதில் electric field இருக்கு. Okay, it is okay, consider this is your rod and அதில் உங்களுக்கு electric field இருக்கு and it is making a cylindrical pathway with this your radius. Okay, yeah, electric field or point or position the electric field at the point or position la eduthinga what will happen is electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into 2 lambda by r. This is your derivation. Okay, so here lambda enna, lambda is your linear charge density. Lambda is your linear charge density. Lambda is your linear charge density. Lambda is your linear charge density and r is the perpendicular distance
distance. So in the distance, the wire இருக்கிறதுலேருந்து இங்கே இருக்கிற இந்த perpendicular distance, அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற perpendicular distance தான் உங்களுக்கு r. இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா it will become 1 by 2 pi epsilon 0 into lambda by r. It will become more confused, okay, but because உங்களுக்கு 1 by 4 pi epsilon 0 value தெரியும். That's it. Okay. Yeah, this is all about electric field due to a long charged, infinitely long straight charged rod. Next, electric field due to an infinite plane sheet of charge. Electric field due to an infinite plane sheet of charge. So, இதில் வந்து electric field ஒரு பிளேட்டில் எடுக்கீங்க, that is ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், and அதில் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா this is your surface area, that is electric field is equal to sigma by 2 epsilon 0. Okay, so these are the formulas to be memorized. Electric field equal to sigma by 2 epsilon 0, and sigma is your surface, that is surface charge density. Okay, surface area consider பண்ணதுனா surface, அங்கே length consider பண்ணதுனா it is linear. Okay, surface charge density. Okay, நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பேரல், ரெண்டு ஷீட் பேரலாக பிளேனாக வச்சுருக்கையில என்ன ஆகுது. ஓகே பாருங்கள், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு parallel plane sheet of charge. Yeah, ரெண்டு ஷீட் இருக்குது, that is this is sheet 1. So S1 is sheet 1 and இங்கே ஒரு sheet இருக்குது, this is sheet 2 and ரெண்டுலையுமே charges இருக்குது. Okay, so charges is everywhere on this sheet. This is a plain sheet of charge இருக்குது. and இதில் நீங்கள் என்ன எடுக்கலாம்னா just consider region 1 இருக்குது, region 2 இருக்குது and region 3 உங்களுக்கு இருக்குது. and region 1ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா since இங்கே பாருங்கள், so electric field at sheet 1 படி பார்த்தீங்கன்னா it is away, it should be away, therefore it is E1 and this is also E2. just பாருங்க, இங்கே it is electric field எப்போவுமே away இருக்கணும் இந்த ஷீட்லேருந்து, so therefore இங்கே E1 and இங்கே it is away, therefore இங்கே E2 and இங்கே similarly பார்த்தீங்கன்னா it is away from the sheet and இங்கே right side it is away from the sheet. Okay, so electric field at sheet 1 is E1 and sheet 2 is E2. Okay, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா electric field வந்து positive charge-க்கு it is directed, positive charge-க்கு it is directed away. so first sheet இது, second sheet இது, so first sheetலேருந்து இதில் awayனா electric field இங்கே left side and இந்த ஷீட்லேருந்து அவேனா இங்கே left and சென்டரில் பார்த்தோம்னா this is away and this is away and right sideல பார்த்தோம்னா this is away electric field and away. Okay, clear? yeah. so இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா first regionல electric field, first regionல பார்த்தீங்கன்னா again I am going to explain. positive charge இருக்குது, this is first and this is your second sheet. so second sheet இருக்குது as told, இங்கே வந்து உங்களுக்கு E1 E2 இருக்குது and இங்கே வந்து உங்களுக்கு E1 இருக்குது and இங்கே உங்களுக்கு E2 இருக்குது and இங்கே உங்களுக்கு E1 இருக்குது and இங்கே E2 இருக்குது and region படி பார்த்தீங்கன்னா this is your first region and இங்கே ஒரு second region and this is your third region. so first regionல net electric field எடுத்தோம்னா, that is electric field at first region எடுத்தோம்னா அது ரெண்டுமே left இருக்குது, therefore just consider this is minus E1 plus minus E2. okay, so electric field as told already நமக்கு தெரியும் electric field at அந்த charge at infinite plane sheet of charge வந்து sigma by 2 epsilon 0, therefore just minus sigma by 2 epsilon 0 minus sigma by 2 epsilon 0. what will happen? Minus sigma by 2 epsilon 0, sigma 1 sigma 2, because at first charge க்கு sigma 1 and second sheet க்கு sigma 2, therefore நம்ம minus காமனாக எடுத்தோம்னா it is sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 epsilon 0. okay, yeah, this is in first case. next second sheetல பாருங்க it is E1 இங்கே இருக்கும் and E2 இங்கே இருக்கும் and this is sheet 2. okay, so அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா electric field at 2 it is moving towards the right side, இது right side, so it is taken as positive and இங்கே வந்து it is left side, just take this as negative. so right side போனனால E1, that is minus E2, that's it, and sigma 1 divided by 2 epsilon 0 minus sigma 2 divided by 2 epsilon 0, which is sigma 1 minus sigma 2 divided by 2 epsilon 0. that's it. okay, yeah, while considering third இது பார்த்தீங்கன்னா இது E1 and E2, இங்கே தான் third portion இருக்குது. so third portionல நம்ம பார்த்தோம்னா both are in right side, so it should be taken as positive.
which is electric field at third region is equal to, just add both of them, E1 plus E2, that's it, which is sigma 1 by 2 epsilon 0 plus sigma 2 by 2 epsilon 0, which is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 epsilon 0, that's it. Okay, yeah. Next paranga, electric field due to a charged conducting sphere or shell. Okay, electric field due to a charged conducting sphere or shell. This is a very very important concept I am explaining you. Electric field due to a charged conducting sphere or shell. Note this, the sphere is conducting, அதாவது charge is pass பண்ணுது, conducting sphere or shell. Yeah, அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா at infinity point, that is r உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் infinite pointல electric field is equal to 0. and second வந்து center of the sphere, at center of the sphereலேயே உங்களுக்கு radius will be equal to 0, center of the sphere. so center of the sphereல உங்களுக்கு radius will be equal to 0 and electric field is also equal to 0. electric field is equal to 0, infinityல r is equal to infinity and electric field is equal to 0. next வந்து at the surface. okay, next வந்து point on the surface of the sphere, on the surface of the sphere, ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is nothing but r is equal to radius equal to r. okay, so inner radius outer radius எல்லாமே equal இருக்கும். therefore electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square, nothing, which is nothing but equal to sigma by epsilon 0. note this is conducting sphere, so this is conducting. non-conducting na உங்களுக்கு non-conducting na what you will be writing is E equal to sigma by 2 epsilon 0. இது conducting நால உங்களுக்கு E equal to sigma by epsilon 0. okay, yeah. next வந்து fourth, the point outside the sphere, point outside the sphere ல வந்து point outside the sphere வெளியில பாருங்க. so r, this outer radius should be greater than r. அப்பனா என்ன ஆகும்னா E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square வந்துரும். okay, so இதில பாருங்க, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, q by r square. as told, we already know that point outside the sphere இருக்கு இது, and then surface charge density equal to charge by radius square, which is area, which is r square இருக்குமா. and then அதனால நம்ம இங்க charge q equal to sigma r square எழுதிக்கோங்க. q equal to sigma r square எழுதினா electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 sigma r square divided by r square, that's it. okay, and next fifth இது என்னன்னா point inside the sphere, at the point inside the sphere, r is less than r ல உங்களுக்கு electric field is 0. okay, yeah, that's it. electric field is 0 and அதோட graph பாத்தீங்கன்னா graph வந்து just ஒரு shell இருக்கு and அதோட radius is r and அதுக்கு ஒரு பெரிய இது இருக்கு, that is ஒரு distance இருக்கும். so solid shell இருக்கு. so graphல பாத்துக்கோங்க, sorry, yeah, while drawing the graph பாருங்க, எப்போ இங்க radius வந்து இந்த r, அந்த distance வந்து it is equal to 0 னா it is graphல அது 0 and r வந்து உங்களுக்கு equal to r, radius is equal to the outer distance is equal to inner distance, r equal to r, that is second condition னா உங்களுக்கு 0. and then if எப்போ r வந்து இங்க உங்களுக்கு extend ஆயிட்டே இருக்கு without touching, that is infinite நால உங்களுக்கு it is 0 but it is nothing but electric field is inversely proportional to r square. எப்போ that is outside the sphere, inside the sphere, but outside, not inside the sphere, it is outside the sphere. okay, outside the sphere. so this is that is இது on the graph and electric field is directed upwards. இன்னொரு இது inside the sphere னா it is r வந்து உங்களுக்கு less than r, therefore electric field is equal to 0. so this is inside the sphere and this is your graph. okay, yeah. next பாருங்க, uniformly charged non conducting sphere. next வந்து நம்ம பார்க்க போறது non conducting sphere வந்து charge conduct பண்ணல, non conducting sphere. so non conducting sphere படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு at infinity ல வந்து நம்மளுக்கு radius is equal to at infinity, therefore electric field நம்மளுக்கு automatically will become 0. and at center of the sphere
at center of the sphere. So center of the sphere la namalukku r is equal to 0. So r 0 ah irundha namalukku electric field will automatically become 0. Okay, yeah. Next third point number 3 வந்து surface of the sphere. Surface la r is equal to r, that's it. But enadana electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. இங்க வந்து நம்ம வந்து volume charge density எடுப்போம். அதனால rho r is equal to q by r cube வரும். Therefore q is equal to q பதிலா just sigma r cube எழுதுவோம். அதனால it is 1 by 4 pi epsilon 0 into sigma r cube divided by r square. இங்க r cancel ஆயிரும். Therefore it will become 1 by 4 pi epsilon 0 into not sigma, I'm sorry, it is rho. I made a mistake over here. It is rho. Okay, rho r cube, rho r. So this is your electric field at the surface. This is surface la. Next at the outside, the point outside the sphere, outside the sphere என்ன ஆகும்னா r is less than r. இந்த outsideல இருக்க ஸ்பியருக்கு outside. So இந்த radius வந்து வெளியில இருக்க distance விட கம்மியா இருக்கு, which implies electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. As told நமக்கு q தெரியும், that is the volume charge density. Volume charge density rho is equal to q by r cube. Therefore q is equal to rho r cube. அதனால q பதிலா rho r cube போடுங்க. So electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into rho r cube divided by r square. Okay, so this is your concept, that is I'm sorry, yeah, I made a mistake over here. Sorry Suma, sorry. And again third is surface of the sphere. If it is in the surface of the sphere r is equal to r is equal to r. Now I am repeating, I made a mistake. Electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square. This namalukku theriyum, q by r square namalukku theriyum. Okay, yeah, that's it. And other போக உங்களுக்கு rho வச்சு எழுதுனா it is rho r by 3 epsilon 0, rho r by 3 epsilon 0. Okay, rho r by 3 epsilon 0, the surface of the sphere அது மாத்திக்கோங்க. This is rho r by 3 epsilon 0. Next at outside the sphere எழுதுறேன்னா it is outside the sphere. Outside the sphere na தான் உங்களுக்கு electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. r வந்து உங்களுக்கு less than r இருக்கும். It is q by r square and it will be rho r cube divided by 3 epsilon 0 r square. Rho r cube divided by 3 epsilon 0 r square. இதையும் change பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு இதையும். I'm so sorry. And then next 5. Fifthல வந்து பாருங்க. Fifthல வந்து it is inside the sphere. Point inside the sphere. ஒரு sphere inside எடுத்தீங்கன்னா it should be inside the sphere. Inside the sphere na, or is automatically it is inside the sphere na, sorry, okay, this is the condition, I'm sorry, wait a second, yeah, this is inside the sphere. Okay, inside the sphere na, it will become 1 by 4 pi epsilon 0 at inside the sphere 1 by 4 pi epsilon 0 into q r by r cube, and again rho r by 3 epsilon 0. Here rho is your volume charge density, that's it. Okay, and rho is q by 4 by 3 pi r cube. Sorry, இங்க நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு important concept I forgot to teach you over here. Okay, என்னன்னா that is நம்ம sigma surface charge density எடுக்கையில we need to consider that q by pi r square. So இங்க pi r square இருக்கணும். அதே இது rho எடுக்கையில நம்மளுக்கு q by 4 by 3 pi r cube எடுக்கணும், because it is volume. அந்த கான்செப்ட்ல தான் நம்ம அங்க தப்பு பண்ணியிருக்கோம், எங்க conducting and non conducting. So at conducting sphere பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கண்டக்டிங் ஸ்பியர் சொல்லியிருந்தேன். கண்டக்டிங் ஸ்பியரில் பாருங்கள், அட் த பாயிண்ட் அட் த சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸ் அவுட் சைட் ரெண்டுமே. ஸோ சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸில் பாருங்கள், சர்ஃபேஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பிகம் 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square வரும். q by r square வரும் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டினால இது இட் வில் பிகம்
sigma is equal to q by pi r square வரும் and q is equal to sigma pi r square வரும். Okay, sigma pi r square வரும். ஸோ அது எல்லாம் எழுதுங்க. ஸோ electric field will become 1 by 4 pi epsilon 0 into q க்கு பதிலாக sigma pi r square divided by r square வந்துடும். r gets cancelled, pi gets cancelled, therefore it will become sigma by epsilon 0. Okay, I'm sorry, it is area on the 4 pi square. So 4 gets cancelled. Okay, this is in surface and conducting la adhe idu outside the sphere பார்த்தோம்னா it will become electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into அங்க ஒரு mistake பண்ணிருப்பேன். I'm really sorry, நான் ஒழுங்கா பார்க்காம சொல்லிட்டேன். It's my mistake, I'm sorry. So sigma is equal to q by 4 pi r square நமக்கு வந்துரும். And நம்ம இதை பார்த்தோம்னா 1 by 4 pi epsilon 0 into q க்கு பதிலாக just sigma 4 pi r square போட்டால் it will be sigma 4 pi r square divided by r square வந்துரும். 4 pi gets cancelled and it will become sigma by epsilon 0 r square divided by r square is your electric field outside the sphere. Okay, இது நான் கண்டக்டிங் படி பார்த்தா நம்ம வால்யூம் எடுக்கணும். நான் கண்டக்டிங்க்கு நம்ம வால்யூம் எடுக்கணும். ஸோ நான் கண்டக்டிங்க்கு வால்யூம் எடுத்தோம்னா நம்ம ரெண்டு இதில் சேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் அவுட் சைடு இன்சைட் மூணு இது வரும். ஸோ சர்ஃபேஸ் அது சர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும் 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square வரும். as told volume charge density equal to q by 4 by 3 pi r cube. Okay, therefore q equal to rho into pi r cube. So 4 pi epsilon 0 into rho into 4 by 3 pi r cube divided by r square வரும். So 4 gets cancel, pi cancel ஆயிரும். உங்களுக்கு r cube divided by r square கீழே உங்களுக்கு ஒரே ஒரு r இருக்கும். therefore உங்களுக்கு என்னது வரும், it will be electric field is equal to rho r divided by 3 epsilon 0. next outside the sphere. so outside the sphere பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு it will be electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square வரும். q by r square இருக்கும். and as told rho is equal to q by 4 by 3 pi r cube and q is equal to rho into 4 by 3 pi r cube. Okay, and 1 by 4 pi epsilon 0 into q க்கு பதிலாக just rho into 4 by 3 pi r cube divided by r square வரும். so 4 gets cancelled, pi உங்களுக்கு cancel ஆயிரும். so it will be rho r cube divided by epsilon 0 r square. this is your electric field outside the sphere. Okay, this is 3, இங்கே ஒரு 3 இருக்குல்ல, இந்த 3 போட மறந்துடுங்க. 3 epsilon 0 r square. next பார்க்க போகிறது inside the sphere. okay, so inside the sphere னா உங்களுக்கு electric field will become 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. sphere னா அதோட வால்யூம் எடுக்கிறோம். q by q r by r cube. as told நமக்கு q தெரியும், it is rho into 4 by 3 pi r cube. so q பதிலா rho 4 by 3 pi r cube into r by r cube வரும். r cube gets cancelled. so 4 pi epsilon 0 இருக்கு, அதில் 4 cancel, 4 pi cancel, therefore it will be nothing but rho இருக்கு. ஒரு rho இருக்குல்ல, இங்கே 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube into ஒரு rho இருக்குல்ல, இந்த rho into இங்கே ஒரு r இருக்கு. rho r divided by 3 epsilon 0 இங்கே ஒரு 3. okay, so this is inside the sphere. and இதோட graph at non-conducting sphereக்கு graph பார்த்தீங்கன்னா it is non-conducting. note this. okay, at r equal to 0 electric field உங்களுக்கு 0 இருக்கும். and this is your radius of the sphere. and then next at r equal to r உங்களுக்கு it will be 0, r equal to r, and again it is going and it is this is a graph, it is inversely proportional to r square, and electric field இங்க வந்து directly proportional to r. that's it. yeah, this is your graph for non-conducting sphere. இதோட நம்மளுக்கு electric charges and field chapter over. hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டடி வித் ஸ்காலட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. thank you for watching.